Hi Sailesh, Hi Ram, how are you? how are you? Good man, good. Great. Long time it's been, no? Yeah, 1 year. One year Lot it's has been. Yeah, changed. yeah. So, see, I was waiting for this interview, and you were Uh-huh. doing another interview, Right. and I could see that you were losing your cool a couple of times when there was too much noise distracting the conversation. Right. I'm not sure. వినడానికి it felt like okay, you were pretty angry. Mm. Are you an angry person? And set లో పనులు జరగాలంటే యాంగర్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. Good question, man. So, am I an angry? No, I'm not an angry person. But if somebody multi instructions vinakapote, I lose my cool. That's being human, I guess. This, and it's in a controlled amount just to express my displeasure and say set things back on track because that's the nature of job. You are expected to run a set Management. you're expected to lead people. Sometimes ఎవరైనా మాట విన్నప్పుడు కొద్దిగా యాంగర్ ఇస్ కామన్ ఐ గెస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ బట్ టు బీ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ అన్ యాంగ్రీ పర్సన్ ఇస్ దట్ వాట్ యూ ఆస్ట్ Yeah, I mean like సెట్ set పనులు జరగాలంటే జరగాలంటే ఒక్కోసారి భయపెట్టడానికి మేము యాక్ట్ కూడా చేస్తుంటాం చాలా చాలా మాకు చాలా కోపం వచ్చేసింది అన్నట్టు చూపించుకుంటాం బట్ వి నో వి నాట్ లైక్ దట్ లైక్ డీప్ డౌన్ నేను చాలా గట్టిగా అరిచిన టైమ్స్లో కూడా పక్క తిరిగి టక్ మనకు కనుకొడేస్తాయి ఎవరో వీళ్ళు గుర్తునే అని సో దట్ ఐ మేక్ షూర్ అల్టిమేట్లీ నా హెల్త్ పాడకూడదు కదా యా అండ్ ఆల్సో యా దెన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆల్వేస్ ఎవరి మీద అరిచినా కూడా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని ఒకసారి అన్న అలా కాదన్నా అని చెప్పేసి దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఐ Cool. Now coming to Saindhav, first సంక్రాంతి రిలీజ్ ఐ మీన్ లైక్ ఇట్స్ సంక్రాంతి అనేది మనకి తెలుగులో మన రక్తంలో ఉన్న ఒక విషయం సంక్రాంతి కలిసి Right. అనేది రైట్ ఇఫ్ యూ కుడ్ రీకాల్ వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ మోస్ట్ మెమరబుల్ సంక్రాంతి ఫిల్మ్ వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ ఓకే సో నాకు సంక్రాంతి నేను ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ వాజ్ ఇన్ చెన్నై సో ఫర్ మీ అక్కడ కల్చర్ కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది పొంగల్ పొంగల్ వైబ్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కమల్ హాసన్ సార్ ఫిల్మ్స్ అండ్ రజనీకాంత్ ఫిల్మ్స్ ఐ రిమెంబర్ గోయింగ్ అండ్ వాచింగ్ నాకు ఇక్కడ ఈ మళ్ళీ ఇటు మూవ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఏ టైంలో మూవ్ అయ్యారు ఎంత ఏజ్ ఉన్నప్పుడు మూవ్ అయ్యారు I was in my 7th grade when I moved to 8th grade when I moved to Hyderabad, which was in 1998 or 1999. I don't exactly remember. That was the time. దాని తర్వాత ఐ థింక్ కలిసుందాం రా వాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సంక్రాంతి రిలీజెస్ ఓన్లీ కదా 2000 టైం అండి ఐ థింక్ కలిసిందాం రా అన్నయ్య అండ్ నరసింహ సంథింగ్ యా ఐ రిమెంబర్ దాట్ అండ్ ఆల్సో నేను దాని తర్వాత సిడ్నీ మూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి నేను సంక్రాంతి సీజన్కి ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా జస్ట్ ఫర్ వాచింగ్ ఫిల్మ్స్ ఓ వావ్ I was like, hey, we're missing out on the whole vibe. Let's come back. That was when Chiru sir's 150th. 2017 Yeah. Chiru sir's 150th film was there. Shatamanam Bhavati was there, and Mana Balakrishna Gari Shatakarni was there. And I remember one day lone morning ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒకటి నైట్ ఒకటి చూసాను సంథింగ్ ఐ వాస్ ఆన్ అ స్ప్రీ ఆఫ్ వాచింగ్ అండ్ దట్స్ అ వెరీ ఫాండ్ మెమరీ యా Lovely. And since you spoke about Australia, last time we met, you shared that Australia lo ఉన్నప్పుడు మీరు you had that you were so obsessed with writing. You not just directing but writing. You were so writing so much that you chose something like this, a temporary job over a permanent job because that gave you more time to write, even though the permanent job would obviously pay you more. And then you created a repository of scripts. Right. And when Mr. Venkatesh called you for asked you whether you had something, you could automatically Correct. Pick one. Correct. A repository of scripts అనేది క్రియేట్ చేయడం అప్పట్లో what was your writing process like? Was it mechanical? Not mechanical, Ram. It was more like a stress buster for me. So I really used to love it. అంటే ఇప్పుడు నీకు నువ్వు స్ట్రెస్ అయినప్పుడు క్రికెట్ ఆడతావు అనుకో అది మెకానికల్ అవ్వదు అది నిజంగా హార్ట్ పెట్టే మెకానికల్ might not be the right word, but you were like rigorously writing on. యా సో అంటే రాసిన స్క్రిప్ట్స్ చాలా చెత్త స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఐ నెవర్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ అది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్దనో లేకపోతే ఒక 100 మంది దాన్ని చూస్తారనో దాన్ని థియేటర్లో వేస్తారనో ఆ ఇంటెన్షన్తో రాసిన కథలే కావాలి బట్ వాటిల్లో నాకు ఇప్పుడు స్క్రీన్ వర్తి అనిపించినవి ఒక 7-8 స్టోరీస్ ఆర్ దేర్ ఐడియా లెవెల్లో ఇట్స్ నాట్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ కూడా రాయని లెవెల్లో ఒక మంచి బిగినింగ్ మంచి మిడిల్ మంచి ఎండ్ ఉన్న ఒక ఐడియా లెవెల్లో నా దగ్గర ఒక 8-9 ఐడియాస్ ఆర్ దేర్ రియలీ నైస్ వన్స్ ఐఎమ్ మ్యారినేటింగ్
on that, and I'm sure, because I know the structure, these ideas have a possibility of fitting into that nice structure, where every 10 minutes something propels in the story and it will surprise you, and that kind of story is there. సో యా there was no process attached to it. రాయాలంటే ఎందుకు రాయాలి అంటే రాయాలనిపిస్తుంది, కొద్దిగా మైండ్ ఫ్రెష్ అవ్వాలి అంటే ఏదో వేరే ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతే బెటర్. సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వేస్. నేను చెప్పినట్టు కొంతమంది క్రికెట్ ఆడతారు, కొంతమంది టీవీ షో చూస్తారు, కొంతమంది పుస్తకం చదువుతారు. ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ రైటింగ్. ఎలా రాసేది? ఐ మీన్ లైక్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడా, లేకపోతే ఆఫీస్ కమ్యూటింగ్ టైం? ఐ థింక్ ఐ నాట్ రిమెంబరింగ్ కరెక్ట్లీ. నో నాట్ ద కమ్యూటింగ్ టైమ్ అండ్ ఆల్, యూ కాంట్ రైట్. కానీ మై జాబ్ యూస్ టు బి మార్నింగ్ 9 o'clock లెక్చర్ ఉంటుంది, 9-10 మధ్యలో ఒక లెక్చర్ ఇవ్వాలి నేను. సో ఆప్టిక్స్లో ఏదో సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి ఏదో ఒక టైం టేబుల్ ఉంటుంది మాకు. సో ఇన్ అ వీక్ వీ గివ్ అబౌట్ 9 to 12 లెక్చర్స్, సమ్వేర్ అరౌండ్ 9 to 12 లెక్చర్స్ ఇన్ అ వీక్. అదర్ దెన్ దట్ ఇట్స్ ఆల్ రిసర్చ్ టైం. సో ఇవన్నీ ఏం చూసుకున్నా కూడా మనకి ఒక 5 కల్లా డే ఫినిష్ అయిపోద్ది. సో 5 తర్వాత ఒక 1 hour జిమ్కి వెళ్తాం వస్తాం, దాని తర్వాత మనం నాక్టర్నల్ కదా, ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు స్లీప్. ఆల్ దట్ టైమ్ 1 hour in a day, like that. It was never, and you will be surprised if you make it a habit. You don't have to spend a lot of time on it. If you're doing it on an everyday basis, or if you're doing it consistently, like 20 minutes a day makes a huge difference. I have learned this. ఏదైనా ఒక పని, పియానో నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం, యూ మైట్ థింక్ చాలా ఎఫర్ట్ వర్డ్, రోజుకి 20 నిమిషాలు చేస్తే చాలు. ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిస్టెంట్లీ డూయింగ్ ఇట్, ఇన్ 1 year you will master that craft. So it was more like that for me. There was no race. It was not like ఇవాళ రేపు పొద్దున్న నేను వెంకటేష్ గారు కథ చెప్పేసి నేను ఓకే చెప్పి సినిమా చేయాలన్న రేస్లో నేను లేకపోతుండే కదా అప్పుడు, బికాస్ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఐల్ కమ్ హియర్. సో ఇట్ వాస్ మోర్ ఫర్ మై ఓన్ ప్లెజర్ ఐ వాస్ రైటింగ్. దట్స్ హౌ ఐ లెర్న్డ్ ఆల్సో. అండ్ మై ఫోకస్ గ్రూప్స్ వర్ ఓన్లీ పీపుల్ యూస్ టు కమ్ టు మై హౌస్. ఏదో చిన్న సిట్టింగ్ వేస్తున్నప్పుడు బిర్యానీ తింటూ బియర్ తాగుతూ అట్లా ఒక కథ చెప్పడం, అంతే. వాడు నచ్చిందా, ఏదో బాగుంది, నచ్చకపోతే ఓకే నచ్చట్లేదు జనాలకి. దట్ వాస్ మై స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ 20-30 people with whom I used to bounce these ideas. Pretty nice ecosystem kada. No pressures, no stress. And these are all movie buffs. No judgments, pure nothing. Ante pure love for movies, and judgments undavu. And ఒకసారి చెత్త స్క్రిప్ట్స్ ఏమైనా చెప్తే అలా రైట్ తీసుకున్నావా, ఇవన్నీ ఎందుకు నీకు, రీసెర్చ్ చేసుకుంటున్నావా హ్యాపీగా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ దీస్. యా, సో నైస్. అంటే అప్పుడు స్ట్రెస్ బస్టింగ్ కోసం రైటింగ్ చేసేవాళ్ళు, బట్ ఐఎమ్ షూర్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్ మేకింగ్ వచ్చేసాక ఫైనల్లీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్ట్రెస్ బస్టింగ్ గురించి రీసెర్చ్ చేస్తున్నా. I mean it. So there are some ideas, research ideas that I jot down now when I have some time. ఒక రీసెర్చ్ ఐడియా వచ్చింది, రాసుకుందాం అని చెప్పేసి టక్ మంది దానికి ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ లాగా రాసుకొని, ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ దాన్ని చేయాలనుకుంటే నేను గైడ్ చేస్తాను. మెంటరింగ్ few, like very few, and I also give some here and there guest lectures ఇస్తా ఉంటాను. So that kind of involvement I have. Okay. And also I'll always be involved in the field of optometry for sure. నాకు కమ్యూనిటీ ఐ హెల్ప్ చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్, బికాస్ దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ లీడింగ్ కాసెస్ ఆఫ్ అవాయిడబుల్ బ్లైండ్నెస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఇస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్. జస్ట్ అ పెయిర్ ఆఫ్ గ్లాసెస్ విల్ చేంజ్ somebody's just a pair of glasses will change somebody's life. Towns lo, villages lo, knowledge lekunda lot of people are leading lives that are not that up to their mark, just because they're not aware that wearing a pair of glasses will change their lives. So I want to reach out to those kind of people and do something to them. And my wife and I are working on something right now, so maybe after Saindhav we will take it forward. Yeah. Did you ever think that maybe you could use this medium to make that difference? Because it's at your disposal, right? Definitely there is a possibility now, but కానీ ఒకటి ఏంటంటే అది ఆర్గానిక్గా ఇమిడిపోయి స్క్రిప్ట్లో వస్తే బెటర్. ఎప్పుడైనా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి అని ఒక కథ అయితే నేను ప్రాబ్లీ రాయలేనేమో. దట్స్ నాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఐ యామ్. బట్ ఇన్ మై స్టోరీ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ సడన్లీ ఇప్పుడు ఇలా ఐ కేర్ అండ్ ఐ హెల్త్ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ కనుక మన సినిమాలో వస్తే ఇది చాలా సినిమా ఆర్గానిక్గా ఉంటుంది అనిపిస్తే, వై నాట్, అండ్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ వెరీ వెల్ ఆల్సో, బికాస్ ఐ నో ద ఇన్ అండ్ అవుట్స్ ఆఫ్ దట్ ఫీల్డ్. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. యా. సో ఇప్పుడు రైటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు నౌ స్పెండ్ దోస్ 20 minutes to write something? No, not while in fact it is better that I don't do it when I'm making a film, because I think it's like it impacts your థింకింగ్. సో డైవర్ట్ అవుతానేమో అని కూడా చిన్న భయం ఉంటుంది కదా, సో అది చేయను. జనరల్ నాకు ఏమైందంటే ఇట్ హ్యాజంట్ రియలీ ఛాలెంజ్డ్ మీ యెట్, బికాస్
హిట్ 1 అయిపోయిన తర్వాత హిట్ 2కి నేను లాక్‌డౌన్ టైం యూజ్ చేసుకొని నీట్‌గా హిట్ 2 స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేసుకున్నా. హిట్ 2 అయిపోయిన తర్వాత వెంకీ సార్ దగ్గరికెళ్ళి కథ చెప్పింది వాస్ మై రిపాజిటరీ దట్ ఐ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ ద స్క్రిప్ట్ అట్ అన్ ఐడియేషన్ లెవెల్. ఐ వెంట్, హీ లైక్డ్ ఇట్. దెన్ ఐ వెంట్ అవే ఫర్ అ మంత్ అండ్ హాఫ్ ఐ వాజ్ అలోన్ అండ్ ఐ రోట్ ఇట్. ఫస్ట్ వర్షన్, డైలాగ్ వర్షన్ అయిన తర్వాత వచ్చా. ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ హోల్ ఇయర్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ద ఆపర్చునిటీ టు గో బ్యాక్ అండ్ రైట్ సంథింగ్ ఫ్రెష్. బట్ ఐ హ్యావ్ ఐడియాస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు సిడ్నీ ఫర్ టచ్ వుడ్. హిట్ 1 అప్పుడు కూడా చెప్పాను, కోవిడ్ లాక్డౌన్ వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళా, ఇక్కడ లాక్ అయిపోయాను. బట్ దిస్ టైమ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు గో. I want to be there for a couple of months. I want to go to places where I had written my earlier scripts. Lovely. And now favorite spots ఉంటాయి కొన్ని. Koji Beach, you know, it's very close to my house. There is Marubra Beach, and you have these small benches with laptop chargers on them. Oh, You go nicely, plug in your laptop, sit down, and nicely start writing. And they'll be walking చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, తెలిసిన వాళ్ళు వెళ్తా ఉంటారు, వస్తారు హాయ్ చెప్పి బాయ్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ జోన్ ఐ యూస్ టు రైట్ మై స్టోరీస్ దేర్. lovely ambience. Yeah. So it'll be nice beach sounds and you know like very calm place to write. అక్కడ కూర్చొని భయంకరమైన కథలు రాసేవాళ్ళం మీరు. No. అక్కడ కూర్చొని భయంకరమైన కథలు కాదు. But I told you know I have a lot of like love stories and some musical career based films are there, mythological films are there, all that. There only I had written the ideas. Yeah. Okay, so now from your work we have seen hit 1 and hit 2 and Saindhav is coming. Hit 1 and hit 2 are genre films. Okay, but Saindhav in your words is a larger than life family action thriller. I assume నాకు జనరల్ గా అనిపించేది మేకింగ్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ విత్ యు నో ఆల్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇస్ మచ్ టఫర్ బికాస్ ఐ వాంట్ యూ టు కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. ఐ వాంట్ టు లిసన్ టు యువర్ టేక్. హిట్ 1 అనేది జానర్ ఫిల్మ్, బట్ సైంధవ్ అనేది లైక్ యూ సెడ్ ఈస్ అ మచ్ బిగ్గర్ ఫిల్మ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్టార్ వెహికల్. హిట్ మూవీస్ మీరు రాస్తున్నప్పుడు ఐ అజ్యూమ్ దట్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ అన్ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యువర్ సక్సెస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాడ్ యూ స్టేడ్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ ఆఫ్ ద వ్యూవర్. That's a success for you. That ideally should be, అది మీ ఇంటెన్షన్ కాదో నాకు తెలియదు కానీ యువర్ రైటింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇఫ్ దట్ ఈస్ దేర్ యు ఆర్ అ విన్నర్. Correct. సైంధవ్ వచ్చేపాటి అదేంటి? The aim was to create amazing dramatic moments in the film where the audience can sit back and enjoy the drama that is unfolding in front of them. It could be an action piece, it could be a conversation, it could be an emotional sequence, doesn't matter. The drama that is unfolding in the film, I want the audience to be fully involved in it, forgetting where they are and not going to their cell phones because that's a huge challenge now. That's my meter. So ఎక్కడ కూడా ఓ చిన్న ఓకే ఏంటి కథ ముందుకెళ్ళట్లేదు అని అనిపించకుండా దే షుడ్ బి ద ఎక్స్పీరియన్స్. ఇట్స్ ఐ వాంటెడ్ ఇట్ టు బి అ హోల్సమ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ దెమ్ with a lot of visual inducing moments. Right. That was the point of making. When I said larger than life, that's what I meant. మీకు హిట్లో ఏంటంటే మీరు అట్లా చూస్తూ ఉండిపోతారు, అలా చూస్తూ ఉంటారు. యుల్ ఫాలో ద స్టోరీ, యుల్ ఎంజాయ్ సర్టన్ మూమెంట్స్, యుల్ బి షాక్డ్ అట్ సమ్ పాయింట్స్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ యూ మైట్ షౌట్. But this is a film where you have opportunity to like celebrate Venki. Like you know, celebrate the proceedings of the film. Like కొన్ని విజిల్ కొట్టే మూమెంట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అరిచే మూమెంట్లు ఉంటాయి, అలాంటివే. సో ఇట్స్ అ లోడెడ్ ఫిల్మ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇన్ ఇట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ మై గ్రామర్. I believe I have a grammar. I don't know if you have noticed or not, but నాకు ఒక specific grammar, like you know, which is to basically make sure the audience are like ఒక చిన్న రెస్ట్లెస్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా నా నెరేటివ్లో. దట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్ట్లెస్నెస్, వాట్ ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ దట్ రెస్ట్లెస్నెస్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ స్టార్ వెహికల్ and a larger than life film, what can it do to a film? That was a fresh grammar that I tried. The tension, you know, you root for the protagonist and ఇతను చేసేది ఎలాగైనా సరే అయిపోవాలన్న ఒక రూటింగ్ క్రియేట్ చేయడం. మిషన్ Correct, exactly. Because the way the father daughter emotions have turned out, from the 20th minute of the film you will start rooting for Saindhav like for this family like crazy. From there whatever happens you will only think the family will be the core of everything that is happening around, especially the daughter and the father. That's the story. Yeah. మీరు చెప్పిన దాని నుంచి నాకు 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, వాట్ అకార్డింగ్ టు యూ ఇస్ మాస్? What according to me is mass? I don't see literally what is mass.
నాకు అంటే ఇప్పుడు నేను engineering సైన్స్ అడగట్లా, ఆ మాస్ కాదు. నువ్వు లిటరల్ మీనింగ్ చెప్పాలంటే మాస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ అ మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్టైనింగ్ అ మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్, ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ మాసెస్ ఇస్ వాట్ ఐ మై అండర్స్టాండింగ్. బట్ తెలుసో తెలియకో మనం మాస్ అంటే ఇమీడియట్ గా ఒక యూనో ఒక విజిల్ కొట్టి అది అది అన్నట్లు. మై పాయింట్ ఇస్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద ఆడియన్స్ లైక్ బీసీ సెంటర్, ఏ సెంటర్, ఈ వేరియేషన్లు అన్నీ లేకుండా ఎవరి సినిమా చూసినా ఒక చిన్న అడ్రినలిన్ మూమెంట్ వచ్చి ఒక్క చిన్న మూమెంట్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ మాస్ ఫర్ మీ. It doesn't have to be action at all. It doesn't have to be action at all. That's what I'm saying. It can be an emotional sequence also. Okay. That is mass for me. So ఒక మేజర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ని కనుక నువ్వు నీ స్టోరీలో జరిగే మూమెంట్తో నువ్వు ఇంపాక్ట్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ మాస్ ఫర్ మీ. సూపర్. ఓకే, అది నువ్వు ఒక ఫైట్లో చేస్తావా, ఒక అమేజింగ్ మ్యూజిక్ వేసి చేస్తావా, లేకపోతే ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ స్టార్స్ విత్ హోమ్ నువ్వేం పెద్దగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక్క క్లోజ్అప్ షాట్ పెట్టి ఒక చిన్న ఒక మూడ్ లైటింగ్ క్రియేట్ చేసి ఒక అమేజింగ్ బీజిఎం కొట్టామంటేనే మాస్. మరి అదేంటి ఫర్ మీ మాస్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. సింపుల్ ఫర్ మీ. కథలో జరిగే మూమెంట్తో నీకు మాస్ మూమెంట్స్ డెవలప్ అవ్వాలి, కానీ it shouldn't be any other gimmick is what I exactly. No, that is exactly what I was hoping you would tell, because for instance తిరుచిట్రంబల మూవీ ఉంది. తిరుచిట్రంబల ప్రకాష్ రాజ్ పడిపోయి ఉంటే ధనుష్ అయితే కొడుకు such a huge moment. Exactly no. What can be like we have a lot of moments, if you see back there's a lot of mass moments which are very చాలా subtle గా ఉంటాయి, but it will be like oh okay, you know. Yeah. నీకు నాయగన్ సినిమా చూసారా మీరు? కమల్ హాసన్స్ నాయక్. దెర్ ఇస్ అ సీన్ వేర్ ఒక ముగ్గురు బిజినెస్ మెన్లు కూర్చొని ఒక షిప్ని కమల్ హాసన్ వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిరాని భాషలో నేను తెస్తానని చెప్తారు. అక్కడ ఏం పెద్ద బీజిఎం ఉండదు అక్కడ, బట్ దెన్ యు నో ఇట్ ఇస్ సచ్ అ పవర్ఫుల్ మూమెంట్. సో ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మూవింగ్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ఆడియన్స్ విత్ యువర్ స్టోరీ టెల్లింగ్, making them feel involved in the script, that ఒక చిన్న exhilarating moment నువ్వు ఇవ్వగలిగితే where for that moment you forget where you are and you start just cheering for whatever moment you create. That is mass for me. Natural గా వచ్చేస్తుంది చాలు మనకి. నేను పోర్తోలి మూవీ చూసారా మీరు? శరత్ కుమార్ అండ్ అశోక్ సెల్వన్స్ పట్టుకుంటే నాకు తెలియకుండానే you are screaming. There are so many moments like that you don't have to కథలో ఉండాలి అంతే. సింపుల్. How do you create those moments? How consciously do you create them? Because మనకి మాస్ అనేది వెన్నతో పెట్టిన విద్య అని నేను నమ్ముతా. మన తెలుగు ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి దట్ ఈస్ అ స్పేస్ దట్ వీ హ్యావ్ రెవెల్డ్ ఇన్, బట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఎ స్పేస్ దట్ వీ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫెమిలియర్ విత్. సో హౌ డు యూ బ్రింగ్ అ నావెల్టీ టు ద మూమెంట్స్ దట్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్? అంటే see, one thing is, of course, it is one common thing with all the mass moments I feel is it is a rise of a protagonist. That's the space we all dwell in. So ఆ రైజ్ ఎలా వస్తుంది? అండర్ డాగ్ గా ఉన్న ఒక క్యారెక్టర్ సడన్ గా రైజ్ అయినప్పుడు వస్తుందా, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఒక క్యారెక్టర్ టర్న్ అయ్యి రైజ్ అయినప్పుడు వస్తుందా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వన్ విన్నింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ అ ప్రొటాగనిస్ట్ ఇస్ వాట్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అ మాస్ మూమెంట్. అన్లెస్ యూ వాంట్ క్రియేట్ ఇట్ విత్ ద అంటగనిస్ట్, ఇట్స్ పాసిబుల్ టు డూ ఇట్. అది నువ్వు బిల్డ్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ మీదనే ఉంటుంది. సో ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ నేను క్రాక్ చేయడానికి ట్రై చేసింది ఏంటో చెప్తా. మీకు కొన్ని ఎమోషన్స్ అండర్ ప్లే చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. వాట్ ఇఫ్ మాస్ ఇస్ అండర్ ప్లేడ్? దట్స్ వాట్ ఐ ట్రై టు డూ విత్ సైంధవ్. ఓకే. వాట్ ఇఫ్ యూ విజిల్ అండ్ వాట్ ఇఫ్ యూ షౌట్ when the hero is not trying to make you shout? What if he is on to his thing and is doing his thing and you still are shouting? ఆ గ్రామర్ క్రాక్ చేయడానికి I've tried, which is why I feel, you know, అంటే ఇది కరెక్టో కాదో నాకు తెలియదు, బట్ యూనో లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ నేను ఇది వినున్నా, బీసీ సెంటర్లో ఆడియన్స్ బాగా రియాక్ట్ అవుతారు కానీ ఏ సెంటర్లో ఆడియన్స్ ఏం పెద్దగా రియాక్ట్ అవ్వరు అని కొన్ని సినిమాలు వింటుంటాం మనం, ఇలాంటి మాస్ ఫిల్మ్ సింగిల్ స్క్రీన్. బట్ వాట్ ఐ ట్రై టు డూ ఇస్, వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ మాస్ మసాలా పర్సన్ ఇన్సైడ్ మల్టీప్లెక్స్ ఆడియన్స్ ఆల్సో? ఓకే, కాకపోతే వాడి మీటర్ ఏంటి అది కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, కానీ హీ విల్ ఆల్సో షౌట్ ఫర్ ఎ స్టార్. Exactly, but the nuances that they appreciate is different.
the definition of mass for him will be different from what B center audiences, C center, whatever this demarcation that we have only created. వీటన్నిటిని బ్లర్ చేస్తూ ఒక గ్రామర్ మనం క్రియేట్ చేయగలమా, right? So that's what I did. You see Saindhav and tell me, you'll understand what I tried to do. In fact, you see the trailer, you will understand. Okay. Yeah, in the trailer itself it will be very evident. No, I'll talk from the teaser that I've seen. I think you are going for a very gory film. Gory, not gory, but at least you are pushing. Not really, man, to be very. See, there are moments, that very violent moments are there, but this is not one of those films. నువ్వు ఈ సినిమాలో నుంచి వైలెన్స్ తీసేస్తే ఈ సినిమా ఇంపాక్ట్ పోతుందా అంటే నో చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ అ లాట్ మోర్ దాన్ వైలెన్స్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను హిట్ 2 కూడా ఇదే చెప్పా. హిట్ 2కి ఆ క్లైమాక్స్ పోర్షన్ నువ్వు చూసావు కదా. హిట్ 2 క్లైమాక్స్ పోర్షన్లో సుహాస్కి శేష్కి మధ్యలో జరిగే కన్ఫ్రంటేషన్లో వచ్చే వైలెన్స్ సినిమాలో వైలెన్స్, వేరెక్కడ నీకు పెద్ద వైలెన్స్ కనిపించదు. Just few images. That's it. Imagery that does. And but Hit was a film. If I had blurred those visuals, the impact of the film will go. But ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నేను ఇప్పుడు సెన్సార్కి వెళ్ళినప్పుడు కత్తి దింపిన దాంట్లో బ్లర్ అయ్యాలి అంటారు. Honestly, I don't mind. Why? I don't because like it is not an image that is going to impact the perception of the film. You get what I'm saying? అది ఒక చాయిస్ అంతే. Okay, but ultimately I want a larger sector of audience to watch this film because the kind of communication that I have done in this film is very important. You will note there is a social angle to it as well. So the larger sector of audience watches this film, I will find myself like, in fact I want the children also to watch this film because why? Because there is a certain thing that Venkatesh sir does in the film that is a direct communication to them also. So if I just choose to put violence in there and కొన్ని shots I'm expecting that they will ask me to blur it and blur it but don't cut. OTT original release. Exactly my point, right? So OTT original version అన్నది కూడా ఇప్పుడు పాసిబిలిటీ లేదు because you know that they're all following exactly. They're all accepting censored versions only, and I'm okay with that, man. It's fine with me. I don't have any arguments with it because it is okay for one group of people to sit down and say ఈ కంటెంట్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్కి అప్రోప్రియేట్ కాదు అని చెప్పడంలో ఎలాంటి తప్పలేదు. నేను బట్ కానీ ఒకసారి ఏంటంటే అందులో సమ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ మేబీ దేర్కి ఇది కూడా ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఈ ఏజ్ గ్రూప్ని అని మా ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండొచ్చు. కానీ ఆ ప్రాసెస్ ఉండకూడదు అని నమ్మే ఫిల్మ్ మేకర్ అయితే నేను కాదు. ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ సెన్సరింగ్ టు బి దేర్. ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ వన్ బాడీ టు సెన్సరింగ్ టు బి దేర్ ఆర్ సర్టిఫికేషన్ టు బి దేర్. No, it's certification only. A censor board cannot censor your things. It can only certify certain things and say unless it is against the law where high amount of obscenity is there in your film and all, which is not suitable for communal viewing, they have the right to cut it. But other than that, they can only certify it. And that's all right for a board to certify it, I feel. Yeah. Okay, but if you had a choice, you would go with those images, right? If I had a choice, I would go with that images provided I am 100% sure that the younger population won't see it. But that's not the case, no. That's the problem. But certified, it's fine. It's ultimately it is a responsibility of the consumer, and also if there is a child, then there is somebody responsible for that child, parent or guardian or whoever it is. It is their responsibility to make sure that the child doesn't get their hands on the product that is not meant for them. It is as good as saying సిగరెట్స్ లాగానే కదా బ్రో. ఇప్పుడు సిగరెట్లు నీ కొడుకు చేతికో నీ కూతురు చేతికో వస్తే అది నీ తప్పే అవుతుంది కదా, వాటిని కరెక్ట్ చేయడం నీదే కదా బాధ్యత. సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐ హావ్ టు టేక్ దట్ ప్రెషర్, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ స్టోరీస్ వేర్ getting rid of certain content will impact your story. There are certain stories in which getting rid of that or just diluting it a little will not impact the overall impact of that story. So I am just saying Saindhav is a story where there is a lot more drama, a lot more messaging, a lot more good things that we are telling in the film. So daniki I am willing to sit down across the board and have a conversation what is appropriate and what is not appropriate. Okay. That's what I am saying. I am not saying all violence should be blurred out. I am saying there are certain levels to which you can be exposed, and we will retain that depending on what is appropriate for the product. Ante. Okay. So because with hit 2 I was not willing to have that conversation.
In fact, I was there, and they said, if you make these changes, we'll give you a U by A. Otherwise, you'll get a A. I said, I'll take an A and release the film. Nani was also very confident about it. It was that kind of a film, ante. And this is a different kind of film. Okay. Yeah. Now tell me about the process of conceiving action, because ఇప్పటిదాకా మనం యాక్షన్ అనేది ఓకే చూసాం మనం ఇప్పటిదాకా ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద హ్యాండ్ ఆన్ హ్యాండ్ కాంబాట్. వాట్ డిడ్ యూ బికాస్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం టు డూ సంథింగ్ ఈ యాక్షన్ స్పేస్ లో ఒకటి, హౌ డిడ్ యూ అప్రోచ్ దట్? Nothing. The instruction that I had given to all my action directors is that, see, every action sequence is backed with an emotion in this film. So you have a story running, right? So do not indulge and do not extend the, it should be too indulging. I mean to say, it should not be a never ending fight sequence just because the setup is nice, and just because it should come and go to an extent where you are involved in the film. Don't and the second thing is respect physics. లాస్ రెస్పెక్ట్ చేయండి అందరూ, ఎవరెవరైతే యాక్షన్ డైరెక్టర్స్ అందరూ వస్తున్నారో. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ రెస్పెక్ట్ ఫిజిక్స్. అండ్ ఓకే, ఒక లెవెల్ వరకు నువ్వు ఒక మొమెంట్ క్రియేట్ చేయడం గురించి ఒక లెవెల్ వరకు ఓకే, బట్ ఇట్ షుడెంట్ బీ లైక్ దేర్ ఆర్ మూమెంట్స్ వెర్ యూ హిట్ దెమ్ అండ్ సంబడీ కిడ్స్ ఫర్ లైక్ జూమ్ వెళ్ళిపోతానే ఉంటారు కదా, అలాంటివి ఇట్స్ నాట్ మై టేస్ట్. సో ఐ హావ్ గివెన్ దమ్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఒక లెవెల్ వరకు ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు push it a little because it's okay. The grammar is like that, but it shouldn't be too much. It shouldn't be too much. I'm okay with Venki sir finishing off 20 people. I'll believe it. Okay, because ఒక మాస్ మూమెంట్ కాబట్టి నమ్మేస్తాను. బట్ మరి నువ్వు ఒక 200-300 మందిని చంపేసి చూపిస్తే మరి దట్స్ అ ప్రాబ్లం. దట్స్ మై టేస్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. ఇట్స్ పర్సనల్. ఇట్స్ నథింగ్ బికాస్ అది అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఆల్ బాయిల్స్ డౌన్ టు వాట్ యూ ఎంజాయ్ కదా. సో అదొకటి ఇచ్చా. సో ఆల్ ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఇన్ Saindhav, you won't realize that it had come and gone also, because the story would have progressed there. Okay. ఇప్పుడు we went on to ఒక ప్రైవేట్ ఎయిర్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి ఒక ఫ్లైట్ అండ్ ముస్టాంగ్ మధ్యలో ఒక సీక్వెన్స్ షూట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ సెటప్ టు హ్యావ్ లైక్ a 6-7 minutes of sequence there, right? But it's just like a 1 minute 15 second sequence, that's it. But wouldn't audience be disappointed? No, they won't, because the story is moving. Okay. The story is moving. Like, the protagonist cannot be there for a long time because there are more things he need to take care of. Rush. Yeah, there are other things that he need to take care of. Just because the setup is neat, you can't be there forever. And kada munduku velakunda aaggodadu kada. That's my point. So these are all right portions lo serve chesam. All the sequences that we have, about 7 to 8 good action sequences in the film. All of them are served in the right portions, like just enough, and it will leave you wanting for a little more. That is where I feel is the win. ఎప్పుడన్నా కూడా ఇంకా జాలేరా అనిపించిందంటే యువర్ అవుట్. అరే ఇదేదో ఇంకొద్దిగా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది, ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఓన్లీ. ఐమ్ ఓకే విత్ దట్. నో టెల్ మీ సంథింగ్. మీరు చెప్పారు దట్ దిస్ ఇస్ అ స్టోరీ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ వన్ నైట్ లో జరిగే స్టోరీ. మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్. అంటే లైక్ కెన్ వి అస్యూమ్ సెకండ్ హాఫ్ ఆర్ 20th minute తర్వాత ఇస్ ఇట్? No, the second half of the film towards the end will be something that happens in one night. Appadaka there's a passage of time. Okay, there is passage. And you are creating, so I wanted to know about consistency ఎలా maintain చేశారంటే, but since you said that's taken care of. And when you are creating a new city, Chandraprasthana అని చెప్పి, I mean like when you are creating a different world, you obviously cannot have a GVK1 mall there. Yeah. Right. So what was that process like? No, we replaced a lot of buildings in CG. Wide angles వెళ్ళినప్పుడు, and first of all అసలు ఐకానిక్ బిల్డింగ్స్ దగ్గర షూటింగ్ పెట్టలేదు నేను. I was very like, especially in India, whatever I shot, because we know those buildings and it will break the fourth wall. So అది చేయలేదు. శ్రీలంకలో షూట్ చేసిన దాంట్లో ఐకానిక్ బిల్డింగ్స్ అన్ని CGలో అరేంజ్ చేయించేస్తాను నేను. సో అండ్ అక్కడ ఆ ప్లేస్ లో వేరే కొత్త బిజినెస్. ఐ థింక్ వాట్ దే డిడ్ ఫర్, ఇఫ్ యూ సీ గౌతమ్ సిటీ, మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్ వాస్ షాట్ ఇన్ న్యూయార్క్, బట్ యూ విల్ నాట్ సీ, నువ్వు అందులో ఏం ఐకానిక్ బిల్డింగ్స్ ఏం కనిపించవు నీకు. సో సేమ్ థింగ్ వీ డిడ్. అండ్ ఆ సిటీ బిల్డింగ్ యూజ్ అయ్యేటట్లు కొన్ని కార్ బ్రాండ్లు తీసేయడం, నెంబర్ ప్లేట్లకు ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ పెట్టుకోవడం, కొన్ని రోడ్స్ మీద ల్యాంప్ పోస్టులు షేపులు వేరేగా పెట్టడం, ఇలాంటిది. బికాస్ సి అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే ప్యాచెస్ అనిపిస్తుంది, ఈ సిటీకి ఆ సిటీకి సంబంధమే లేదేంట్రా అని అనిపించకూడదు కదా, ఎందుకంటే తీసింది డిఫరెంట్ ప్లేస్లో. ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలంటే ఏదో కామన్ పాయింట్ ఉండాలి. సో దట్ వాస్ ద ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్ దట్ వీ హ్యాడ్ వర్క్డ్ ఆన్. But for a film of this scale, 1 year seems to be a pretty compact time only. How did you guys achieve that? Because when did you guys start filming? Because
Hit 2 was released on December 2nd. I assume your first 2 to 3 meetings with Venkatesh sir would have been, you know, December, late December varaku. I think Jan lo you announced the film. Jan May we announced it, and then for a couple of months I wrote it. March 24th, if I remember, was when we started shooting it. 3 months you had for writing. Yeah. No, writing I finished it in Feb itself. Okay. Okay, and అంటే ఈ లొకేషన్ స్కౌట్స్ ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి ఇంకో 45 డేస్ వీ హ్యాడ్ ఆల్మోస్ట్ 50 డేస్ అనుకో ఇంకా ఫెబ్ అండ్ మార్చ్ టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ మార్చ్ వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ దట్స్ ఇట్ మ్యాన్ అండ్ వీ స్టార్టెడ్ షూటింగ్ అండ్ వెంకీ సార్ గేవ్ గుడ్ బంచ్ ఆఫ్ డేట్స్ టు అస్ అండ్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ how much the actors are willing to support you, and Venki sir is pretty good with going for big schedules. Planning బాగుంటే చేసేయచ్చు, ప్లానింగ్ నీట్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ సార్ డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా కాల్ షీట్స్, that's his energy levels. He was very enthusiastic for the film, that he wanted it to, like, ఓ రోల్లో ఉన్నాం అందరం, we're on a roll, let's start అన్న మూడ్లో అందరం ఉండే. సో ఇట్ వాస్ లైక్ దట్. సో ఫస్ట్ వైజాగ్లో స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో ఒక 20 days షూట్ అయింది, ద హౌస్ పోర్షన్స్ అండ్ ఆల్ దట్. దాని తర్వాత కాకినాడ అండ్ వైజాగ్ చేసాము. దాని తర్వాత వీ వెంట్ టు శ్రీలంక, నాగార్జున సాగర్లో చేసాము, బీదర్లో చేసాము. అట్లా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో అక్కడ జరిగే సీన్స్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకొని వన్ గో వి ఫినిష్ ఇట్ అండ్ కమ్ అవుట్ ఇన్ దట్. యా. Sailesh, how do you direct an actor who has with 74 films? He has that image. He has done pretty much everything: action, comedy, romance. Yeah. You're trying to create a new character with him, which you're also trying to create him as a new character. But anyway, there has to be that little bit of Venki that people love would want to see. Yeah. How do you direct a star like that? Honestly speaking, Venki sir విషయంలో I think majority of my direction was done on the table, because we knew how to how to play that. The famous words of Quentin Tarantino. He says there is only one way to play a character, which is in your script. It's as simple as that. And I think it's Venki sir's great ability to read the script so nicely that I understand what the director wants. And my writing is pretty detailed. Every emotion is on the paper. So when he read it, I think he caught the pulse of it. And then first 2 days లోనే ఆ చిన్న ఒక ఇది మీటర్ అని సెట్ అయ్యేది ఒక 2-3 days టైం పట్టింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ మీ జస్ట్ టు మేక్ షూర్ దట్ హీ న్యూ వాట్ ద ప్రీవియస్ సీన్ వాస్, వాట్ ద మూడ్ హీస్ క్యారింగ్ ఇన్ టు దిస్ సీన్, and where is he going after the scene. So how do we, when we end the scene, what mood he should carry on. This was majority of the performance that I had to extract from him, was this to bridging the scene and telling him where the character is coming from, and ఈ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏం చేయబోతుంది, అండ్ ఈ టైంకి ఈ క్యారెక్టర్కి ఏ నాలెడ్జ్ ఉంది, అంటే ఎమోషనలీ వాట్ ఈస్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హీ హ్యాస్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ హీ విల్ క్రాక్ సంథింగ్ అండ్ గివ్ మీ. ఇఫ్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్, ఐ విల్ గో టు హిమ్ పర్సనల్ అండ్ సార్ ఇది కాదు సార్ నేను అనుకుంది, ఇలా కాదు నేను అనుకుంది, మరి ఎలా అనుకున్నావు, దెన్ ఐ టెల్ హిమ్ నేను ఇట్లా అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి చాలా చండాలంగా యాక్ట్ చేసి కూడా చూపిస్తాం. దట్ ఈస్ I think I have that freedom with him, because we hit it off really nice. Like, we are like college buddies, like literally. Wow. It is that kind of a connect that I have with Venki sir. So no, ekkada kuda hesitation లేదు. ఆయన చూస్తారు, సో ఇలా అనుకున్నావా సార్, సార్ ఒకటి చూస్తాను అనేసి he'll give one more take. Mostly that will be the right take from there. And then after that it is only about timing, డైలాగ్ ఓవర్లాప్ అయిపోతే ఇంకోటి అడగడం, ఇట్లానే ఎక్కువ. కానీ వెంకీ సార్ చూడండి షార్ట్ ఆయన చైన్ సీన్, వాట్ న్యూ థింగ్ ఐ విల్ గెట్. బట్ వాట్ వాస్ ఫ్రెష్ ఫర్ మీ వాస్ టు సీ హిమ్ extremely subtle and underplayed intense performance. It's been a while I have seen. Yeah. Lovely. Yeah. And okay, you're handling a big star, you're handling, obviously the scale, it's the biggest film you have done so far. Yeah. Do you get that, the pressure of, I've seen a couple of interviews of yours and everybody's asking you about budget, cost, Sankranti release, do you let that pressure get to your mind, and or if you don't, how do you stop that? No, not while making the film. It was never an equation for us while making the film. It was, I think, one great thing is the great production house that I got for this film, because they gave us everything that we had asked for, literally. And there was nothing that they said no to. Ever who would be nice to play the antagonist. I said my wish list is Nawazuddin Siddiqui.
They said, fine, let's get Nawaz on board. It was like that. So they were mounting the 75th film of Venki sir with a lot of passion. My producer ki Nani and Venki sir ana చాలా ఇష్టం ఆయనకి. He wanted to do a film with both of them together, it seems. But unfortunately, that never materialized. So he did his first film with Nani and the second film with Venki sir now. So he's very passionate about the project. So he went all out to do this project. So that pressure was never there because I believe he's a smart businessman. He knows how to sell his product. He knows how to make sure that the product is successful. What is my job is to ఒక మంచి సినిమా తీయాలి. వాళ్ళు ఏదైతే అనుకున్నారో వెంకీ సార్ దేనికైతే నన్ను హైర్ చేసుకున్నారో అండ్ వెంకట్ బోయినపల్లి గారు నా దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి నా మీద ఇంత డబ్బులు పెడుతున్నారో దానికి జస్టిఫై చేయాలంటే ఒక గొప్ప సినిమా ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. దానికి పని చేశా. కథ ఏంటి, నమ్మి దిగిన కథనే. దాని తర్వాత సంక్రాంతి వస్తుంది కదా, ఇన్ని సినిమాలు వస్తున్నాయి కదా, దీని గురించి మనం ఏమైనా సీన్ యాడ్ చేద్దామా, దీని గురించి మనం ఏమన్నా ఇక్కడ మాస్ మూమెంట్ యాడ్ చేద్దాం, ఇలాంటి క్యాల్కులేషన్ ఏమీ లేవు. మీరు కథ చూస్తే మీకు అర్థమవుద్ది ఏంటంటే కథ చాలా ఆనెస్ట్ కథ, చాలా సిన్సియర్గా తీసిన సినిమా. ఓకే, విత్ అ వెరీ యూనివర్సల్ గ్రామర్, లాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఎంజాయ్ చేయగలిగే ఎమోషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఉన్న ఫిలిం విత్ అ లాట్ ఆఫ్ మాస్ మూమెంట్స్ ఇన్ ఇట్. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ రెజొనేట్ రియలీ వెల్ is what I believe. So I never had pressure for the Sankranti release అనేది recent గా it was never while making, though we never had a release date pressure. We initially our release date was December 22nd. Salar announce avadam valla dan tarvata everything moved around and then we also moved to Sankranti because we felt 3-4 films space అయితే ఖచ్చితంగా సంక్రాంతికి ఉంటుందని నమ్మి. Nice. Yeah. If say let's hope Saindhav becomes a huge hit. I hope so. In Jan you are sitting and thinking about your next project. Say you're going to approach a producer. Do you think you will still have the space to go and do a light musical, romantic film? Will the industry let you do that? Absolutely. I think if I feel like doing it, I should do it. That's what I believe. What is there for the industry to allow? Like, wouldn't say if you go to a producer or to a star, right, wouldn't they be, I think ఓకే నేను చెప్పేది రెఫరెన్సెస్ అని తమిళ రెఫరెన్సెస్, బట్ గౌతమ్ మేనన్ గారు మిన్నలే సినిమా తర్వాత కాక తీసుకుని వెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్కి వెళ్తే నువ్వేంటబ్బా ఇలాంటిది స్క్రిప్ట్ తీసుకొచ్చావు, మేక్ సంథింగ్ లైక్ మిన్నలే అంటే you're getting what I'm saying. If you're successful in one space, you are expected to operate in that space. Right. No, but I don't want to succumb to that because I feel it's that's where you start falling. I believe. So నా దగ్గర ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా దగ్గర ఒక లైట్ మ్యూజికల్ ఉంది, అది నెక్స్ట్ అదే చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ a story about careers of young people. I think it's a communication that I want to do to them. It is something that I have learnt. ఇది నా కొడుకు ఒక 18 to 19 years old అయితే డాడీ నాకు ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఆ ఫిలిం ఇచ్చాడు అన్న ఒక సెన్స్ ఉండాలి అని నేను రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ అదే చేస్తాను నెక్స్ట్. Lovely man, lovely. On that note, Sailesh, thank you very much for your time. Lovely talking to you, Ram, as usual. Same. ఏంటి ఈ మధ్య కొద్దిగా మీసం గీసం పెంచినట్టు నా స్టైల్ ఏమైనా మారుస్తున్నావా? గడ్డ ఉంటే మరీ చిన్నపిల్లలు రెస్పెక్ట్ చేయట్లే ఎవరు. ప్రిసైస్లీ నేను కూడా అదే గడ్డం పెట్టుకున్నా, లేకపోతే సెటిల్ అయ్యాడు దేగడు. Thanks man, all the very best. Thank you so much man. Happy Sankranti, happy same to you. Have a great one. Watch all the films. Pakka. అన్ని ఫిల్మ్లు ఆడాలి బాగా. Pakka. Yeah. Happy Sankranti, all the best. Thank you Ram.